So we'll see some more examples. Yesterday we have seen that, uh, how one-dimensional array, two-dimensional array, three-dimensional array, and n-dimensional array will be represented. So when the data is going to be in the tabular format, when the number of rows in a table grows drastically in millions, trillions, and so in such a situation, we cannot track properly unless and until if the table of data would bring into a scientific manner, will be implemented through the program such a way that even the hidden data which cannot be visible on the screen can also be retrieved. So therefore, firstly, before going to understand the programmatic way, we should understand how conceptually represented, how in a two-dimensional matrix the table will be represented, and how that data can be grow to the third level, like three-dimensional. According to the NumPy, according to the scientific notation, one-dimensional data is obviously it's a vector data. The same data, if you formulate it as rows and columns, will be called as a matrices. It is called as a 2D vector. But all the time we cannot organize the data in a tabular format. The data would be go in the form of a layer by layer, which will be considered three-tier data or maybe three-dimensional data, where X, Y, Z coordinations are going to be happen. And obviously that three dimension is called as a tensor. So if you look at deep learning and other things, there is a word called as a TensorFlow, tensor. Even there is a TPU. The Google have released like a CPU. Google have released a TPU to process the big data. Similarly, to process the graphical related multimedia images and videos, NVIDIA is going to release the GPU, graphical processing unit. See, all these processors are meant for specific purposes. Clear? Wherever we represent the data in a text format or binary format, most probably TPU is going to be useful because our central processing unit CPU, just up to 1 terabyte of data it is able to handle. If it drastically goes to 100 terabytes of data, our simple CPU, if you want to search one file, it takes 1 hour for you because it doesn't have that much capability, because the storage of the organization is completely different. Whereas the big data will be stored the data in the form of a clusters. For that reason, in order to handle that, we have a Hadoop concept. There is a file system called as a HDFS, which is a Hadoop distributed file system concept. Likewise, to handle different things, we have a different plugins are going to be introduced as part of that to make the data warehouse normal file system not sufficient. We do go with the Informatica. Like there are a lot of things are, infrastructurally, they would be stored the way is completely different. Clear? So we are all learning, highly fundamental things. If you are very meaningfully understand them, so that even large amount of structures also you can able to understand that. Like, yes. Yeah. So now we are going to learn, like, how to transform a list to arrays, because the list is have less capabilities when compared with the NumPy in terms of storage, in terms of speed. You have to get to know that how. And array indexing, this is also very important to understand. And array slicing and array reshaping. So we have to know all these things. Let's even you also please work on not only PyCharm. Please try to create your own collab file. I'll give this particular file for your reference, and you create your own file, and there you try to be practice. So if you wanted to create an executable line, you just click onto this such a way that it will be look like a notebook. It will be look like an executable statement. Yeah, clear. So here you just try to be create one-dimensional array. Create one dim, isn't it? Clear. So I already told you that one-dimensional array
Single dimensional list is also be called as a one dimensional array. Correct. So you just try to create a one particular data, isn't it? And obviously data can be something called as 100, 200, 300, 400. So this is going to be a one dimensional data, or else this is called as a list data structure. And for your kind information, once you create a one particular thing, you have to execute it. Unless and until if you don't execute, this particular prototype are not aware to the interpreter, because it has an interpreter. Then obviously I said, whenever if you wanted to work with a NumPy, we have to be, import the from NumPy. Yeah, import array. So here completely NumPy is going to be a package with which array is going to be a method, or else we can keep from the package module name, package name, nested package name, module name, class name, lot of ways to write this particular statement. Clear? So in each case, it will be different. In this case, this is NumPy is going to be a module, array is going to be a method. Yes or no? Package dot module input method name or class name. All these we have seen, right? Yes. You please depends on the context. You have to understand that what is the meant for the NumPy and what is meant for the array. These are all built-in things. And NumPy basically derived from the scikit-learn. Scikit-learn. Yeah. Scientifically, you have to know all this, because Python is very rich in that particular situation, right? So obviously now what I'm doing here is that, I'm going to make data 1 from the NumPy. So which means NumPy, why it is going to be, so array is the built-in method for which if we pass the data, so now data 1 is underscore NumPy will become an array created by the NumPy. See, the allocation of the memory allocated by the list is different. The way it will create or allocate the memory by the NumPy is different. There is a huge difference. So NumPy is meant for to create millions of trillions of executable like binary data or homogeneous especially. So NumPy is homogeneous, a list is heterogeneous. In interviews, if certain questions would ask that, in what way you will be distinguish list data structure from the NumPy? The question is, list is mutable, even NumPy is also mutable. List is heterogeneous, NumPy is homogeneous. NumPy is numeric. NumPy itself is the expansion that numerical Python, especially when the data is represented in numerical format to deals with the images, because eventually image is going to store in the form of a binary form. Videos. So that's the reason image processing, video processing, object processing, all these will be does only with a NumPy. Whenever we practice all this, we deals with a small amount of data, but in the real time, you cannot expect that the NumPy pandas are very numerical, numerous way we are going to use that. Clearly understand that. Clear. Okay. So let's you try to be try to execute, and you try to print them in a separate way. Try to print, data created by list data structure, comma, data. Whereas if you print uh, data created by NumPy, which is data 1 underscore NP. Yeah, let's execute. Right. So here, if you look at very carefully,
The list is going to separate the values in the form of a comma, comma, comma like that. 100 is going to be a one element and 200 will be a zero first element, 300 is the second element, 400 will be the third element. But whereas NumPy will treat everything as a one entity, like a tuple. Are you clear? So, which means what? It is a one entity. There is a tuple packing concept, right? Individual elements you transform into a one entity, then it is called as a tuple packing concept. It is showing like without any commas, like a matrices. మనం matrices రాసేటప్పుడు కామాలు అలా ఏమీ చేయం కదా, మామూలుగా సింగిల్ బ్రాకెట్స్ తీసుకుంటాం అలా రాస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్, isn't it? So you guys understand that how one-dimensional list can be created, how it will be converted into one-dimensional NumPy array. Let's go with a two-dimensional array now. లిస్ట్ ని టూ డైమెన్షనల్ లాగా ఎట్లా డిఫరెంషియేట్ చేస్తాం, దాన్ని మనం NumPy array లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. లెట్స్ గో అహెడ్ నౌ. Isn't it? Creator, please write a comment lines. It's a very good habit. Being a programmer, being a data analyst, whenever you are doing something else, try to be write an appropriate comment lines, such a way that the readability would be improved. You know, obviously the documentation is also useful. Creator, isn't it? Creator two-dimensional array. Two-dim array. Isn't using list data structure. Yeah. So the data is equal to obviously we can take data 2D list. Meaningfully give the name of that. You know, that's because the two-dimensional data you have created with the help of take a outer, take a inner, obviously 10 comma 20 comma 30 comma 40, isn't it? So it look like a list only. It is called, you know, nested list. In terms of theoretical manner, this is called as a nested list. మనము అసలు కొలాబ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఈ కొలాబ్ నోట్బుక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక్కొక్క లైన్ ఏం చేస్తుందని చాలా క్లియర్ గా తెలుసుకోవడం కోసం మనము ఈ కొలాబ్ ని యూజ్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో విత్ ఓన్లీ PyCharm or something else. PyCharm will be allowed to be write all the lines at a time. At a time it will be execute. But here ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఓన్లీ ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్రింట్ డేటా underscore 2D underscore list. It will be executed and show you how exactly it will look like. It is a nested list. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెల్ తీసుకొని same whatever the list you have created two-dimensional list, we wanted to convert it as, you know what, NumPy array as a two-dimensional array, isn't it? That's the thing. So now data underscore 2D NumPy NP, isn't it? Obviously an array already we have imported. పైనే మనము from the NumPy import array ని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి array is a method basically. For that particular method, if we pass data underscore 2D underscore list, it's a way to transform or convert from a list data structure to NumPy data structure. Okay, so once it is created, try to print it and see the difference between them, isn't it? So data underscore 2D underscore NP. I just asking you to, yesterday we have applied to know the ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది అరే. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ టూ-డైమెన్షనల్ NumPy అరే క్రియేట్ చేసాం. ఆ అరే గురించి మనకు మెటా డేటా కావాలి. అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ డేటా అండర్స్కోర్ 2D అండర్స్కోర్ NumPy డాట్ షేప్ డాట్ dim డాట్ సైజ్ డాట్ D టైప్. ఈ 4 చూడండి, నాకు చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది.
Let's tell me apply 4 properties and tell me what could be you have understand. At the same time, you apply for the single dimensional array also. Now different చెప్పండి ఏంటి ఏం తెలిసింది మీకు 4 properties. You write a separate line for that. Separate line చేసి properties of 2D array. ఇక్కడ రాయండి ఈ లైన్స్. ఇక్కడ పైన ఇక్కడ రాయండి. Properties of one-dimensional array. So they are obviously dot shape, comma dot size, comma dot dim, comma dot d tag. Please apply for these particular properties and tell me what could be your observation, metadata about the data. Size 4, d type into 64. Exactly. So that's important. Please, you know. So ikkada manamu, for example, ఇది first ఇది రాద్దాము. ఇక్కడ ఏంటి print data 1D కదా. What is that? Data 1 numpy. Data 1 numpy dot dim. Ndim. Yeah. Print data 1 underscore np dot shape. Don't print, a data 1 underscore np dot size. And print data 1 underscore np dot size. Dot d tag. Exactly. Correct. Right. So execute and see that. Yeah. So what does it mean? Obviously, 1 is going to be a one-dimensional. Shape is going to be 4, which means what? 4 elements are there. If in case it is a 2-dimensional, 4, 4 or 2, 2, like that it will be. So 2 rows and 2 columns. So 4 indicates total number of elements size of the array. Obviously, right? No. I already told you that in 64 does means what? 8 bytes. 8 bytes. For entire an array, Python is a dynamic programming language. It allocates 64 bits. No, 64 bits, 8 bytes. Short int means only 4 bytes. Likewise, it allocates the value according to the number of elements you have holding in the particular array. Because it is a dynamic language. You remember in C, C++, Java, everything, there will be memory allocation, malloc, realloc. No, those functions will be called dynamically. We'll allocate the dynamic memory. So in Python, you need not to bother. Automatically by seeing the structure of the data, it will be allocate the memory. The same thing you try to be apply for the copy. So here data underscore 2D underscore np. Data underscore 2D underscore np. Obviously, so here dimension is indicates 2-dimensional, isn't it? And obviously 2, 2 means 2 rows and 2. This is the output of this. Absolutely. So size indicates total number of elements in a particular that corresponding array.
And the total size will be occupied is 64 bytes of the 64 bits, which means it's a 8 bytes. Column తీసుకుంటుంది ఒక row column. Correct. 4 comma means it will be take 1 row 4 columns. See, by default predefined way to specify the output. సో మనము కొన్ని చోట్ల అరే గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే సార్ ఎందుకు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకు n మైనస్ దాకా వెళ్తుంది, రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎందుకు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి n మైనస్ దాకా వెళ్తుంది, ఇవన్నీ మనము రాయలేదు ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రిడిఫైన్డ్ అది. The creation of a data is a one challenge. Understanding the indexing is another challenge. Already we have seen in string data structure, there is a method called as forward indexing, backward indexing, slicing operator. All this we have seen. Same thing, it will be applicable here also, isn't it? So where in string, list, tuple, dictionary, set, all these, obviously set and dictionary doesn't allow indexing methods and slicing methods. Up to only string, tuple and list will be allowed, isn't it? So where up to one dimensional we have created, either list or whether, array, string or whether tuple. But if you hold the data in the form of a two-dimensional array, so how the indexing is going to happen? Because already one particular value will be referred the rows and columns that you supposed to be understand properly. Otherwise, when you have a huge amount of data, the problem is going to happen. Two-dimensional array means what? It's a table. Yes. Let's suppose you have a huge amount of data about a student in a particular college, in a particular section, in a particular course. I stored all your information: a student roll number, student name, student PAN number, student email ID, student phone number, student location, student branch, student first semester marks, student second semester marks, student third semester marks, average of those marks, and extracurriculum activities, hackathon prize winners, or whatever the things will be stored into one particular Excel form. Let us suppose Excel form means what? Rows and columns. It's a table. I wanted to take a decision that I need to write a program that out of all those particular rows and columns, what columns and what rows are required to take a decision who are eligible for the placement depends on the company. Because, among all these columns of the data related to the student, what columns are plays important role? Student ID. Student roll number. Hmm. Course. Okay. See, my target is what? My target is what? There is a company called ADP. If you have any backlogs during entire the 4 years, if you have less than 70 marks related to 10th intermediate or BTech, you are not eligible to attend the drive. This is my criteria. I wanted to utilize this data. Who are eligible to attend the ADP company, who are not?
ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నానంటే నీ దగ్గర డేటా చాలా ఉంది, కానీ అందులో 2-3 కాలమ్స్ నాకు ఇంపార్టెంట్. నేమ్ ఎందుకు, ఫోన్ నంబర్ ఎందుకు, ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా. రోల్ నంబరు, వాడి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్, యావరేజ్ మార్క్స్, 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, బీటెక్. యావరేజ్ బీటెక్లో 3-2 దాకానే కన్సిడర్ చేస్తారు. 4-1-4-2 అది నెక్స్ట్ డ్రైవ్స్ అన్నీ అయిపోతాయి 4-1-4-2 వచ్చేసరికి. ఆర్ క్లియర్? సో ఒకవేళ ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చిన నువ్వు 4-2 తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలి కంపెనీకి. దట్స్ హౌ ద థింగ్స్ వుడ్ హ్యాపన్, రైట్? ఒక డేటాలో మనము ఏ రోస్ కాలమ్స్ తీసుకోవాలి అనేది చూస్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ది నేచర్, బికాస్ దర్ ఈస్ అ కోలన్ ఆపరేటర్ ఇస్ దేర్, రైట్? కోలన్ ఈస్ అ స్లైసింగ్ ఆపరేటర్, ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఎందుకంటే మీరు మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్కి వెళ్ళిపోతే, లైక్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ లో a model is trained with a, let's suppose 100 or else let's suppose you have 100 rows, 10 columns. Are you clear? అందులో కొన్ని కాలమే మనకు అవసరం. 80% ఆఫ్ ది రోస్ విల్ బి ట్రైన్డ్ యువర్ మోడల్. అప్పుడు మనం డివైడ్ చేయాలి. అప్పుడు స్లైసింగ్ ఆపరేటర్తో ఎలా డివైడ్ చేస్తాం డేటాని. రిమైనింగ్ 20% ఈస్ గోయింగ్ టు బికా టెస్టింగ్ డేటా అంటారు దాన్ని. 80-20% లో మనం డివైడ్ చేస్తాం. కాలమ్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి, రోస్ ని ఎట్లా డివైడ్ చేయాలి, ఈ స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ మీద ప్రాపర్ ఐడియా లేకపోతే ఐ థింక్ వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ అ స్మాల్ కోడ్, ఐ థింక్ యూ విల్ మేక్ మిస్టేక్స్. అక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే నీ మోడలే ఇచ్చే అవుట్పుట్ క్లాసిఫికేషన్ సచ్ యాజ్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్. యు నో దట్? Do you know confusion matrix? Okay, anyhow, I'll explain to you. This is the matrix which gives you classification related to, so accuracy ఎంత ఉంది నీ మోడల్, up to what extent accurately giving a prediction, up to what extent it has a erroneous biased. 85% పర్ఫెక్ట్ గా మనకిస్తే మిగతా 15% ఎర్రర్ అని అంటాం దాన్ని. యాక్చువల్గా అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ లో. అంటే ద మోడల్ అక్యురసీ ఫర్ ది క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ అల్గారిథమ్స్ విల్ బి జడ్జ్డ్ బై ది కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్. ప్రెసిషన్ అని, రీకాల్ అని, సెన్సిటివిటీ, స్పెసిఫిసిటీ చాలా ఉంటాయి అక్కడ యాక్చువల్గా. సో దాన్ని బట్టి నీ మోడల్ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, అప్ టు వాట్ ఎరోనియస్ ఇట్ హ్యాస్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏ మ్యాథమెటికల్ అల్గారిథం తీసుకున్నా 98-97% ఆఫ్ ది మోడల్ అక్యురసీ ఇస్ గుడ్. 2-3% ఆఫ్ ది మోడల్ హ్యావ్ బయాస్డ్, ఎరోనియస్. మరి క్లియర్? దాన్ని ఎర్రర్ రేట్ అంటాం. దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి కూడా మనము ఆర్ఎంఎస్సి, రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్, ఇవన్నీ మనం స్టాటిస్టిక్స్ లో నేర్చుకుంటాము. అప్పుడు ఎందుకు నేర్చుకున్నామో తెలియదు, ఇప్పుడు ఎందుకు మర్చిపోయినామో కూడా తెలియదు. సో వీటిని మనం ఇంకొకసారి అడ్రస్ చేస్తే easily you can understand that why that particular mathematics and that formulas we have calculated when you have learned probability and statistics in inferential statistics. Correct? అవన్నీ మీకు కొద్ది రోజుల్లో మీరు అన్ని నేర్చుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రెస్ట్ లో ఇవన్నీ అడుగుతారు. మోడల్స్ ఏంటి, యాక్యురసీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, స్పెసిఫిసిటీ, దానివల్ల డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటావు నీ మోడల్ కరెక్ట్ అని. ఒకవేళ ఈ మోడల్ ఇంత అక్యురసీ ఇస్తే ఇంకొక మోడల్ అప్లై చేస్తే ఏం చేస్తావు, అసలు ఈ రెండు అల్గారిథమ్స్ ని హైబ్రిడ్ మోడల్ లాగా ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ ఇన్ ది జర్నీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్స్ అ రోడ్ మ్యాప్. కరెక్ట్? ఓకే, లెట్స్ గో ahead with indexing now. So now we have already one-dimensional array. Yes, data 1_np is the already it is existing, and for the two-dimensional we have a data underscore 2d_np is there, isn't it? Let's suppose for example here I'm going to what is that, yeah, it's related to one-dimensional indexing. One-dimensional indexing. Let's suppose if you wanted to print data 1_np of 0, what does it print? First value. Yes, absolutely. Whatever the value is there in that, it will be give you 100 as the output.
So this naming convention is already you are familiar in strings, tuple, and all this. Just for the confirmation, I'm telling you. This is the same way. You create using list or you create using a NumPy. The way you traverse the data structure. Traverse is nothing but running through. Traverse is nothing but running through. We have a traversal techniques in tree. What are they? What are the traversal techniques in tree? You have completed BTech first year, right? Data structures. In order, post order, pre-order. Do you remember? అవి ఏంటవి అసలు ఇన్ ఆర్డర్ ప్రీ ఆర్డర్ పోస్ట్ ఆర్డర్ అనేవి ఏంటవి? ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ట్రీలో మనం ఫర్దర్ గా డేటా అనేది అప్డేట్ చేయాలి. సర్చింగ్ టెక్నిక్స్ అవి. సర్చింగ్ టెక్నిక్ ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్కడో ఒక చోట ఉంది ట్రీలో. మన ఐపీ అడ్రస్లు అన్ని మొత్తం ట్రీ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. ఒక చోట ఐపీ అడ్రస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టవర్. టవర్ యువతలు ఉన్నాము. కొంతమంది టవర్ అవతల ఉంటారు, కొంతమంది ఎటెటో ఉంటారు. ఇట్స్ ఆల్ రేడియస్ బిట్వీన్ 5 కిలోమీటర్స్. ఈ టవర్ లో అన్ని ఐపీ అడ్రస్లు ఆర్గనైజ్ ఉంటాయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ ట్రీ. ఆర్ క్లియర్? నీవు సెర్చ్ చేసే నంబరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయనుకో, ఈ ఈ ఈ అల్గారిథం డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నీవు సెర్చ్ చేసే, నువ్వు కాల్ చేస్తున్న డైల్ చేస్తున్న నంబరు ఈ ట్రీకి, ఈ టవర్ కి లెఫ్ట్ లో ఉందా, రైట్ లో ఉందా, ముందు ఉందా, ఏం కదా అని డిసైడ్ చేస్తుంది. Once this particular algorithm will decide that the number which you are trying to reach is appear at the right hand side, ఇటు పక్క అసలు పొరపాటుగానే సెర్చ్ చేయదు. అంటే n/2 is going to be the searching time for contacting a particular IP address. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, అంటే ఈ సెర్చింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఇటుపక్క కొన్ని లక్షల ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి కదా, ఇట్ విల్ బి కంపేర్. అందులో ప్రీ ఆర్డరా పోస్ట్ ఆర్డర్ అనేది ఇదనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ ఫిక్స్, ప్రీఫిక్స్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ యాజ్ 2+3. దీన్ని మనము ఇన్ ఆర్డర్ అంటాం, ఇన్ఫిక్స్ అంటాం. దీన్ని ఇన్ఫిక్స్ అంటాం. అంటే ఇన్ఫిక్స్ మీన్స్ వేర్ ది ఆపరేటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. But stack, whatever the arithmetic logic unit we have, it does not perform the evaluation of an expression directly. Either it has to be converted into a prefix or either it has to be converted into postfix. ఈ particular expression ని prefix చేయాలంటే prefix is nothing but it will become 2, 3. Postfix అంటే 2, 3 ప్లస్. పోస్ట్ అంటే తర్వాత, అది ఇన్ఫిక్స్ లో ప్లస్ ఉంటుంది. సిమిలర్ గా ఇన్ ఆర్డర్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ పర్టికులర్ రూట్ ఎలిమెంట్ కి లెస్ దాన్ నంబర్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటాయి. రూట్ ఎలిమెంట్ కి బిగ్గర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటాయి. సో నువ్వు సెర్చ్ చేసి ఎలిమెంట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉందని తెలిసిన తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పొరపాటుగానే సెర్చ్ చేయదు. దానివల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది కదా. అదే నువ్వు లీనియర్ గా ఒక 10 కోట్ల నంబర్స్ ని పెట్టావు అనుకో, ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అది దొరికేదాకా సెర్చ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టు సెర్చ్ అ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ వర్స్ట్ కేస్? n, బిగ్ O of n. అరీ క్లియర్? మనకి డేటా అనాలిసిస్ అల్గారిథమ్స్ అనే డా అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. బిగ్ O of n ఫర్ బైనరీ సర్చ్ కి, లీనియర్ సర్చ్ కి, మెర్జ్ సార్ట్ కి, క్విక్ సార్ట్ కి, రాడిక్స్ సార్ట్ కి, వీటికన్నింటికి మనం టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. గుర్తుందా? స్ట్రెసెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అల్గారిథం. బెస్ట్, యావరేజ్, వర్స్ట్ కేస్ లో టైం కాంప్లెక్సిటీ సెర్చ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. Even though the Google search engine is also uses tree data structure only. It is non-linearly organized the elements or documents. It does not store the organizes elements in a linear. Because linear search always, when the number of elements are limited, then we will go with a linear. But when the linear data structures are getting failed scientifically, when more frequency of the deletions are required, then the linear data structures are completely utter flop. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఒక 20, ఒక 100 చైర్స్ ఒక ఆర్గనైజ్ చేస్తాను స్టాక్ లాగా. మిడిల్ లో ఒక చైర్ ఇరిగిపోయింది.
దాన్ని మనం బయటకు తీయాలి. పైన ఉన్న దాన్ని అన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఆ చైర్ని తీసి మళ్ళీ పైన దాని నుంచి కింద పెట్టాలి. పొర్రపాటున కింద లెవెల్లో ఉన్న ఒక్క చైర్ ఇరిగిపోయింది. పైన 99 చైర్స్ అన్నింటిని ఒక్కోటి 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 తీసి పక్కన పెట్టి దీన్ని తీసి మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్ లో పెట్టాలి. అలా ఒక మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిలీషన్ ఉన్నాయనుకో, ఐ థింక్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబ్నార్మల్ కాన్సెప్ట్. అది కరెక్ట్ కాదు. అదే నువ్వు ట్రీ కానీ గ్రాఫ్ లో వెళ్తే ఏ ఒక్క పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయాలో దాన్ని మాత్రమే డిలీట్ చేసావు తప్ప పక్కన ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ ని కూడా మనం పొరపాటున కానీ దీన్ని టచ్ చేయం. ఇదే కాన్సెప్ట్ ని మనం సైంటిఫిక్ గా ట్రీని ప్రాసెస్ బేస్డ్ అల్గారిథం అని అంటాం. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ థ్రెడ్ బేస్డ్. థ్రెడ్ లో కొద్దిగా చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా మొత్తం మొత్తం ప్రాసెస్ మొత్తం ఆగిపోతుంది. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొద్దిగా number of tasks will be increases more and more. The Windows operating system is going to hang. డెడ్లాక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది. దానికి ఏం చేయాలి అర్థం కాదు సిస్టమ్ కి. ఎందుకు సర్వర్ సైడ్ ఎప్పుడు యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారు? దే హ్యావ్ అ రీజన్. యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ మేడ్ విత్ ప్రాసెస్ బేస్డ్. ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్. కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో తెలుస్తుంది. డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ థ్రెడ్ అండ్ కెర్నల్, థ్రెడ్, ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో నేర్చుకుంటారు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని మీరు. ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ కి మన ప్రోగ్రామ్స్ కి చాలా హైలీ కోరిలేషన్ ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ తోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం దాన్ని. ఎక్కడ ఎవరన్నా మీరు కెన్ యూ టెల్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ స్వాప్ ఆఫ్ 2 numbers నేర్చుకుంటారు కదా మీరు. స్వాపింగ్ ఆఫ్ 2 numbers, ఎక్స్ ని వైలో పెట్టాలి, వైని ఎక్స్ లో పెట్టాలి. ప్రతి ప్రోగ్రామర్ కి తెలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్. కానీ అసలు రియల్ లైఫ్ లో దీన్ని తీసుకెళ్లి దాంట్లో పెట్టాలి, దాంట్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు నేర్చుకున్నావు చెప్పున్నా. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్బడి ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, హైలీ అప్రోప్రియేట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ వేయకండి. అది కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తెలిసిన వాళ్ళే చెప్తారు ఇది. కెన్ యూ లిస్ట్ అవుట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథమ్స్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? మురళీకృష్ణ కంప్యూటర్ సైన్స్ కదా. Dikshita is also computer science. Riya is computer science. I think Venu is computer science. No, you are for VC.